En 1986, Mike Tyson était un phénomène encore inconnu des grandes affiches, mais avec une réputation qui faisait déjà trembler les vestiaires. À seulement 20 ans et avec une série de knockouts foudroyants qui laissaient sans voix journalistes et légendes, le gamin de Brownsville se préparait à continuer de construire le chemin le plus violent que la boxe avait vu depuis des décennies. Le 17 août 1986, au Trump Plaza d'Atlantic City, Tyson allait affronter José Ribalta, un cubano-américain d'1,93 m, avec un jab long et dangereux, connu pour son immense cœur et sa capacité à encaisser ce que les autres ne pouvaient pas. Ribalta ne venait pas pour survivre, il venait pour se battre. Ce que personne ne savait, c'est que cette nuit-là, Atlantic City allait être témoin d'une des exhibitions les plus brutales et méthodiques d'un jeune destructeur qui n'avait pas encore fini de grandir. Tyson sortit de son coin comme toujours, sans robe, sans musique, sans mise en scène. Juste ce corps en forme de bloc de granit qui avançait vers le centre du ring avec un calme qui faisait plus peur que n'importe quel cri de guerre. Ribalta essaya d'imposer la distance avec son jab en profitant de sa plus grande allonge. Pendant un moment, ça semblait marcher. Tyson absorba les coups avec le coup rentré et un crochet du gauche au corps de Ribalta fit un bruit sourd qui s'entendit dans les premières rangées. Le cubano-américain accusa le coup, mais il ne recula pas. Just as expected, you have to throw combination, you have to have it all. The height advantage. He has to go downstairs first. Stay downstairs. Right in the chest of Ribalta. Ribalta has problems with Marvis Frazier. Couldn't keep him off. Of course, when we talked to Tyson, he said, I don't mean to take anything away from Rose. It's going to take a great deal of wearing down. Again, just tremendous body shots, and what an uppercut. Inside. Not to try exchange punch for punch. He can't do that. And that was on a tall man like Ribalta. He's got the attention of Ribalta. You notice the way that Tyson's looking to tie up Mike Tyson. Hurt by it. Impressed with the way that Tyson has developed as a fighter. Left hand knocks. All right, great. Watch your head. Ribalta off balance. Keep those hands up at all times. Big right hand again, but Ribalta stays. Ribalta sortit avec plus de détermination, essayant de frapper avant que Tyson ne ferme la distance. Il plaça un direct du droit propre qui fit légèrement reculer Iron Mike. Le public retint son souffle. Tyson secoua la tête, presque avec curiosité, comme s'il évaluait la douleur pour préparer sa réponse. Puis vint le percut du droit qui fit partir la tête de Ribalta en arrière comme une marionnette. Ce coup changea le combat pour toujours. He has speed, puts a lot of velocity behind his punches. Well, he wants rather to make Tyson respect him. Kevin Rooney in Tyson's corner says, Great. Counter right hand by Mike Tyson is inviting. And there was an uppercut. What a shot. Wow. You don't see that happen. It really did. Tyson exécutait son plan avec une froide précision chirurgicale. Chaque fois que Ribalta essayait de travailler de loin, Iron Mike descendait les coups vers le foie, l'estomac, les côtes. Des coups qui ne mettaient pas KO sur le moment, mais qui accumulaient une dette brutale que le corps devrait payer tôt ou tard. Ribalta, avec une résistance extraordinaire, restait debout et continuait à répondre. Son jab arrivait encore, gênait encore, mais quelque chose avait changé dans son regard. There's the uppercut again.
said his man is tough after the first round, so now. Good examples right there, and then the uppercut behind. You notice that the uppercut. Tyson's body punches are absolutely devastating. This is the third round, and you wouldn't have found a lot of smart money saying that it would go this far than his opponents. His body shots are so hard, there's a distinctly different sound to it. The reason. Long left hand. The punches that are effective against a guy like Tyson, but you gotta time it. Well, it's an interesting technique, Ray, because he's not running like Green did, or staying away like. He's punching very, very clean, very clean. We'll just sit back and let you listen a little bit. Good left to the chin. Ribalta fit appel à son cœur. Il chercha l'échange, chercha à surprendre Tyson avec une combinaison qui l'obligerait à respecter la distance. Tyson ne recula pas d'un centimètre. Iron Mike plaça un crochet du gauche à la mâchoire qui envoya Ribalta dans les cordes. Le cubano-américain vacilla, les jambes hésitèrent pour la première fois et l'arbitre intervint avec un compte qui parut éternel. Ribalta fit signe qu'il allait bien. Il mentit avec courage. Category of who to thunk it. In the later round, so I'm sure that's the thinking of his corner, is if he gets by, he'll hurt you on the gloves. Between rounds, okay, now you can start to dominate the fight. Lunging left hand. We will remind you that Harold led him. That's the split decision that most everyone feels he won. You notice how he throws his punch giving way rounds, especially inside. You notice that Tyson throws a great deal of body shots. One thing about Ribalta, he is not intimidating. He is not intimidating. Left hand by Tyson. The right hand was a little short. Tyson ne se lança pas pour tuer. C'était ça le plus inquiétant dans sa boxe à cette époque. Il savait attendre. Il travaillait le corps, accumulait les dégâts, attendait que l'adversaire commette l'erreur que tous finissaient inévitablement par commettre. Ribalta montra un caractère monumental, répondant coup par coup, refusant de tomber. Mais les rounds pesaient de plus en plus sur ses bras. Ses combinaisons arrivaient plus lentes, plus courtes, avec moins de venin. Tyson le voyait. Il calculait, il attendait le moment exact. Is to see whether Tyson can sustain his fury. That was an uppercut by Ribalta, and Tyson right back with two shots in the bag. He drops the other hand. Told him, say, hey, game plan is starting to work now. Ribalta got himself in trouble on items. Either they want Tyson to punch him. He pitched a virtual shutout against Green, and according to keep that momentum. He's like a train, locomotive. They want him to get careless. Tyson just turned southpaw. both those punches. Ribalta throws his uppercut, his chin is wide open. He is so Side hand by Ribalta.
Another right hand partially caught on the gloves. Avec le combat qui approchait de son dernier chapitre, Ribalta tenta tout. Il sortit de son coin avec tout ce qui lui restait, lançant des coups avec le désespoir de celui qui sait que le temps s'épuise. Tyson attendit le moment exact. Une feinte, un pas sur le côté, et alors vint le crochet du gauche au corps qui plia Ribalta en deux. Quand le cubano-américain baissa instinctivement les bras pour protéger son flanc, Tyson avait déjà préparé l'uppercut du droit qui l'envoya au sol avec fracas. Ribalta essaya de se relever. Il l'essaya avec toute l'âme qui lui restait. Son coin lança la serviette avant que l'arbitre n'arrive à 10, mettant fin au combat par knockout technique. Tyson leva les bras juste une seconde, sans crier, sans danser. Ce n'était pas nécessaire. Atlantic City avait été témoin de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Un champion sans plafond, sans limite et sans peur de rien, ni de personne dans le monde. He's earned some respect. And the crowd again showing its both appreciation and Tyson. No question about it. He's not run, he's not just tried to survive, he's tried to fight the man. Oh, what a shot! And Ribalta's down. Oh, he seriously hurt this time, though. Hey, how you doing? You want to continue? Yeah, hell yeah. Okay. Yeah, hell yeah. That's a fighter. And that's it. I want to say that there was no way. Drops the bar, winner by TKO, Mike Tyson.